James, back in front of you, live in Neethu's reading. So, how were things? So, I was just going through, yeah. So, yesterday we found that there was not much of a share. So, first thing that I'm going to ask you is, what are the reasons that you feel that we could improve? So, it would be very much appreciated if you can let us know what do you think that are needed so that like as I've mentioned, we assess on the aspect of the number of shares increase. That means you're all happy with whatever that we have done. If the share decreases, Bessie, thank you very much. There was one, I just went through that list of things that you have done. In that, there is only one thing, there was one small issue with that singular plural thing. Apart from that, all the others are okay, yeah. So good enough. I'm happy that all of you are still working and going back and learning from the things that we have done. Renju B, new name. Renju, if you're new, please do let me know. If you're new, where are you from? Simi, good afternoon. Jasna, good afternoon. Phil B. Jai Moon, again a new name. Good afternoon. Susan, good afternoon. Rema Pratap, good afternoon. Very, very, very good afternoon to all my lovely students. Welcome to another live session in Neethu's Academy reading. So as I was talking about, see what are the things that we could improve on to make sure that all of you feel that you are all being benefited. What are the things that you feel? Ambili, good afternoon. Swapna Sandeep, good afternoon. Very, very, very good afternoon to each one of you. So would you be kind enough to give me some insights on the aspect from Dubai? Okay, fair enough. I have one more person whom I know from Dubai now. Good enough. Happy. Renju, can you tell me how you came to know about this live session? And people who are new, we have just pinned the Neethu's Academy official Telegram page. So if you're not a person who have enrolled in the sense join that, please do join. Linda Poten, after a long time. Good afternoon. Ani Nichu, good afternoon. Renju Prinu, good afternoon. Megha Benny, good afternoon. Anju Sijan, good afternoon. So yeah, every day at least we get few new students, which is always because of your share that you do in from Facebook, sir. Okay, thank you very much. I need suggestions so that I learn to read faster. See, read Uttam Kumar. Good afternoon, sir. Good afternoon. See, Bessie, the only way to improve on your reading skills is one, to have habits, and two, is about how you chunk words together and read. Don't read word by word. You chunk few words together and read so that your brain starts understanding. Right? And if it's part A, it's about how you underline keywords. Fair enough. So those are things I'm quite happy to address few issues that you have already raised. And Thomas, good afternoon. Very, very good afternoon to each one of you. So I was just asking about the number of shares that you have done yesterday. So I was just looking into it. It was low compared to the other day. So my question to all of you is, what can we do in order to improve on your sharing? That means if you don't share, that means you are not feeling that it is worthwhile, isn't it? The worthiness is not there. Anusha Shinu, good afternoon. So if the shares are not there, so that is why I'm asking you, what is the reason? Can you give me some insights? What can be the factor? I'm not saying that you are not. Generally, to make sure that, because as I've always mentioned, Neethu's Academy and I always take you as the evaluators for us. So when you can evaluate saying that, okay, these are the issues, we will take it into utmost importance. So if you could let me know what are the things that you would feel that, okay, with that it can be improved, because that's the only way where I can assess whatever I'm doing and whatever we are doing on behalf of Neethu Madam and Neethu's Academy that we are doing it for you. How can that be of benefit to each one of you? അല്ലേ, നമ്മളൊരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you don't share everything, such things, isn't it? When you share something, you feel that is important. Manju Merita, after a long time, yeah? Good enough, Ashwati Jina, good afternoon. Once you went back, you're all busy with work, I know that. See, these are all people whom I know on the aspect
These are my students who are there. So every time when I keep, and Manju Merita is a name where I mispronounced her name. Yeah, that's the only way that I recall that. Fair enough. So I have one person from Dubai today attending for the very first time. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജനറലി ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നീതൂസ് അക്കാഡമിയിൽ that we do. See, generally, if you can really see that our admission are only from April, May, June. Okay, till that time we are busy, and thanks to all the students. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു enthusiasm അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു patronage ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല അല്ലേ. You can imagine students are really well ready to wait for that long also to join us, so that is highly appreciated. ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ടൈമില്ല, you have certain restrictions, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി നീതു മാഡം again started the crash course. അപ്പോൾ ക്രാഷ് കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ട്. So if you want, get in touch with the admin number, they will guide you through. Okay, but there are certain, everything comes with certain criteria. So this time not comfortable for me, mid of the duty, sir. Okay, Manju, I'm very, very sorry for that inconvenience caused. However, there are things that we should manage in between. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു issue ആണ്, and we came across with lots of requests from the students saying that okay, this was more better of a time. So let's see. Charu Rajesh, good afternoon again. Charu from also Middle East. So, എന്തിനാ ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ജു മെറിറ്റ is from Saudi. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു virtual platform, the diversity that is there. And sir, I got my result, I lost reading, I got only 300. See, again Manju, don't worry about it. I got only 300 എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Maybe, see, what happens is, ഇനി നമ്മൾ അതിനകത്ത്, see, 300 is not bad, provided ഇനി other 3 B ഉണ്ടെങ്കിൽ 300 is fair enough, അല്ലേ? You are able to reach Ireland, അല്ലേ? But again, when your focus is UK or Australia or something, yes, of course, you have to really work onto it. ഇനി what are the things that you have done wrong എന്നുള്ളൊരു assessment, you have to start assessing yourself. അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ then we are able to guide you through. കാരണം can able to പറയരുത്, it's the same thing. Can we underline the important points in exam question paper? Of course you can. Okay, you can do that. Underlining is not a problem. So those are the important things that you have to really look into. Don't worry, because the next exam, mark my words, God has a greater score for you in reserve. Okay, I need B score. Fair enough, I can understand that. അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് what you didn't do on the day of exam. Did you get tensed, അല്ലെങ്കിൽ did you complete all the 42, അല്ലെങ്കിൽ how did you manage time, അല്ലെങ്കിൽ were you getting tensed? ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അസസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. Okay, എന്നിട്ട് you start working onto it, because I know that you are a regular practice kind of person, so it's not the problem, it's about how you would have practiced. അവിടെയാണ് you have to start referring into, അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. സോണിയ ജനീഷ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ആർ ഓൾവേസ് ദെയർ ഫോർ യു, ആസ് വി ഓൾവേസ് സേ. just brush it up, keep yourself updated on the aspect about reading habits ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ how you read, the time management, these are all some issues that way. And how well have you presented yourself on that day? കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ദിവസം ടെൻസ്ഡ് ആയി പോയോ, did you അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. സോ it depends on എന്നാ പറയുക, I couldn't follow the time management, I couldn't attend. So there you have the result, isn't it? അല്ലേ, നമ്മൾ ചെയ്തൊരു സ്മോളസ്റ്റ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പം അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോട്ടെ യു കൊണ്ടു രേഷ്മ മാണി, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ജോമോൾ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. സിനു, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം what you do, you rectify those mistakes that you have done. അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ 300 കിട്ടിയത് കൊണ്ട് it is not big deal, it's that 5 marks difference, അല്ലേ? Literally we say about Jimmy Amara, good afternoon. അപ്പം you know where you have went wrong. So next time what you do, when you're practicing, do not leave that kind of small things to happen again. നമ്മൾ 42, if you can tell that 42 questions and I have attended to the best of what I could, നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ടാവും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ God has a bigger score for you the next time you write.
Okay, Anu Tijo, good afternoon. അപ്പം ഇനി നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് ആസ് യൂഷ്വൽ, വിൽ ബി ഡൂയിങ് ടു തിങ്സ്. വൺ, ഒരു പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഷെയർ ചെയ്യും, അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതിന് ശേഷം ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഷെയർഡ് എ പാർട്ട്, അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു കറക്റ്റ് ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് വിൽ സി. ഓക്കെ, അപ്പം ജനറലി Neethu's Academy, the whole idea behind why we come. Thank you for your support. It's always our pleasure. See, we are there for you എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല. We are there, and literally that is what the whole motto behind Neethu's Academy is. So don't worry about it. We'll be there. അപ്പം fair enough. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു see, you need to get all these experience that a student shares. ഇനി അതും കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനാ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവരുടെ കാര്യമല്ലേ പറയുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിക്കാം. ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിനെ നമുക്കും വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. സി ഹൗ യു ഗോണു ടാക്കിൾ ഇറ്റ്. ഡയന ക്ലിൻറ്റൺ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഗോപിക ഗോപകുമാർ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. മാത്യൂസ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. അപ്പം എവറി ടൈം വെൻ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു, യു ഹാവ് ടു റീന റോയിച്ചൻ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. നമ്മൾ നമുക്ക് അതിനെങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഓക്കെ, യു ഷുഡ് അവോയ്ഡ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ടു ഹാപ്പൻ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ. യു ഹാവ് ടു ഓൾവേസ് ബി വിജിലൻറ്റ് enough. You have to respond to it. You have to validate your presence. You have to tell your answer. You have to give your say to it. അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഇറ്റ് ഗ്രോസ് എ ലോട്ട്. യുവർ കോൺഫിഡൻസ് ഗ്രോസ് എ ലോട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ, പുതിയതാണോ, ഇതിൻ്റെ ആൻസറാണോ, അതെങ്ങനെ കിട്ടി, ഇതെങ്ങനെ, എല്ലാം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ആ ഒരു perspective നിങ്ങൾ, whether you like it or not, knowingly or unknowingly, we are trying to infuse that confidence into. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ what are we going to talk about? ഓക്കെ, ജനറലി പാർട്ട് ബി ഇപ്പം ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ഷെയർ ചെയ്യും. അതിന് ശേഷം I'll be giving you 2 minutes of time. നിങ്ങളത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആൻസേഴ്സ് ഒരിക്കലും ടൈപ്പ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് 2 മിനിറ്റ് തന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളത് ആൻസർ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളൊരു തംസ് അപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി. കാരണം നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ആൻസർ ഇടുമ്പോൾ വേറെ ആൻസർ കാണാത്തൊരാൾ അത് കാണുമ്പോൾ they would think that that is right. അതൊരു ശരിയായ ഇതല്ല. സോ വാട്ട് യു ഡു, ജസ്റ്റ് പുട്ട് എ തംസ് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പം again and again you have to be aware of it. ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ദർ വിൽ ബി ലോഡ് ഓഫ് ഫ്രോഡുലൻറ്റ് പീപ്പിൾ കമ്മിങ് ഇൻ ഫ്രം പല മെസ്സേജ് അയക്കും. അവരിലൊന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട, ലെറ്റ് ദം. അതങ്ങനെയാണ് അവർ. സുനീത ഗഡ്വാൾ, ബാംഗ്ലൂർ. അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ലോകത്ത്, അവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ട്രസ്റ്റിങ് യോർ ഹാർഡ് വർക്ക്. നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്കിനെ റീപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്കിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫ്രോഡിനും പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് വി ഹവ് ലേൺഡ് ഫ്രം എ ലോട്ട് ഓഫ് ലൈഫ്, എന്താ പറയുക, എക്സ്പീരിയൻസസ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ പുറകെ പോകണ്ട. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇതിനെ മാത്രം ട്രസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഐ കൻ അഷ്വർ യു, നിങ്ങളത് പ്രോപ്പർലി ചെയ്തോ, നിങ്ങളുടെ സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. ശരണ്യ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. അപ്പം നൗ യു വിൽ ഹാവ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് കീപ്പ് എ ട്രാക്ക് ഓഫ് ടൈം. 2 minutes ആണ് മാക്സിമം തരാൻ പോകുന്ന ടൈം. ഇൻ ദാറ്റ് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ആ ടൈം പ്രകാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. No problem, Matthews. I can understand. You're all working. Even Manju was saying the very same thing. She's also working in between. So no problem. Patients are the priority. No problem. Go ahead. Sri Lakshmi, good afternoon. So ഒരു പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ വരിക. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതിന് ശേഷം I'll just tell you the time. എന്നിട്ട് you will have to do that in 2 minutes of time. Okay. അതിനുശേഷം കിട്ടിയാൽ just put a thumbs up. അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡിയാണോ? റെഡി ആണെങ്കിൽ ഒരു തംസ് അപ്പ് ഇട്ടേ. ആർ യു റെഡി ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ആണോ? ആണ്ടേ, അതിന് മുമ്പേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു. സോ ടൈം ഈസ് 15:15, an absolute time. So you have 2 minutes. Please do the material. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു ഡയന ആൻഡ് തോമസ്. താങ്ക് യു. ശ്രീ ലക്ഷ്മി ഡൺ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഇനി നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു.
Namita done. Okay, very good. Simi done. Okay. Megha done. Bessie done. Ann Thomas done. Anju Sijan done. Ambili Jinu done. Aninichu done. Sonia Jinesh done. Okay, very good. Diana Clinton done. Anu Elsa done. Jimmy done. Good. Anijiju, good afternoon. Thank you for the bouquet. Linda Botan done. Sinu Alex done. Okay, I'm happy that, as I mentioned, from yesterday, the people who participate on commenting have tremendously improved. Good enough. Ashwati Jino, Jasna, Sunita, Swapna, all done. Kali Raj, C. Okay, fair enough. Kali have started saying the answers. Renju done. Charanya done. Reshma Mani done. Diana Castellino done. Okay, would you be kind enough to tell me what is your answer, where you got your answer, and how did you feel about the passage? Sri Lakshmi done. Okay, fair enough. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പാസേജ്? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ? എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നിങ്ങളുടെ ആൻസർ? രഞ്ജു ഡൺ. ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ്. പറയാമോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പാസേജ്? എങ്ങനെ കിട്ടി ആൻസർ? കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക. ആസ് ഐ മെൻഷൻഡ്, C second para, tricky Bessie, okay, fair enough. C fourth para, okay, Susan done. കാരണം നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എങ്ങനെ കിട്ടി, അതിനെ എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നീതുജ് അക്കാഡമിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, റാദർ ദാൻ ഒരു ആൻസർ തന്നു ഇതാണ് എന്ന് പറയണം. ഗോപിക ഡൺ. Ashwati C, Jimmy A, Megha C. So okay, fair enough. So A and C, okay, Megha, Anu also is saying A. Okay, A, C. Ann Thomas first para A, fair enough, okay. Kali Raj second para C, okay. Simi A, okay. A, C anlukone, good enough. Apam Sunita Gadwal, see, the most important thing is when you get one or more option, to be very precise, 2 options കിട്ടുമ്പോൾ what happens, I'm quite elated. Why? അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട്, കൺഫ്യൂസിങ് എന്നുള്ളൊരു ഇത് അല്ലേ. രഞ്ജു എ, ഷീജ സി, Aninichu C from 3rd and 4th para, Namita C 4th para, confusing, okay, fair enough. Sapna C, Renju C, Reshma C from all para, Mahesh Gasti, again a new name, but again happy that you have commented. C, Susan A from first para, Diana A first para, second sentence, okay, fair enough. Diana C, Diana Clinton, yeah, okay. Ambili C second and third para, Renju fourth para, Sri Lakshmi A from first para, Sri Devi A, Alfie Sumesh A. Okay, fair enough. So it's a tight contention. Just to answer is C from second and third para. Just now, okay. Ani Jiju A. അപ്പോൾ ഒരു എയും സിയും തമ്മിൽ ഒരു വലിയൊരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് ഈവൻലി പോയിസ്ഡ്. സോ റീന റോയ്ച്ചൻ സി, സോണിയ ജിനീഷ് എ, ഫെയർ എനഫ്, അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഗുഡ് എനഫ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എ ആണോ സി ആണോ അതോ ബി ആണോ ആൻസർ എന്നല്ലേ. ബി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഓപ്ഷൻ. ഗോപിക ദി ഹോൾ പാര ഡിസ്ക്രൈബ് സി. ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ്, ലെറ്റ്സ് സി. ഇനി നമ്മൾ പാർട്ട് ബിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫോർമോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, നമ്മൾ പാർട്ട് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിരിക്കണം, ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കീവേഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്ത്? ആഫ്റ്റർ അറ്റൻഡിങ് യുവർ ക്ലാസ് ഇൻ ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഐ എൻജോയ് ഡൂയിങ് പാർട്ട് ബി. ആം ഐ ഹാപ്പി? ബെസ്സി, സോ ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് ഐ ആം ഓഫ് സം ഇഫക്റ്റ് ടു യു. ഹാപ്പി, ഗുഡ്. അപ്പം ഇനി ആദ്യം പാർട്ട് ബി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്യൂറിങ് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ കൺസേൺ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രയർ. ഫെയർ എനഫ് ഷീജ. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? Priority during physical examination must be given to.
ശരണ്യ എ ഓർ സി കൺഫ്യൂസ്ഡ്? സി. ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ്. രമ സി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്താ? പ്രയോറിറ്റി എന്തിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? എപ്പോൾ? ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. ധന്യ എ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം പ്രയോറിറ്റി എന്തിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അതല്ലാതെ പാസേജിൽ എന്താണ് തന്നേക്കണേ എന്നുള്ളതല്ല. ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, യു ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഫൈൻഡ് ആൻ ആൻസർ ടു ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മൾ അവിടെയാണ് മാറിപ്പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു സജഷൻ, ഇന്നത്തെ ടിപ്പ് ഓഫ് ദി ഡേ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു, ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വായിച്ചു, പാസേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടി. ഇനി ആ കിട്ടിയ ആൻസർ ഓൾവേസ് സീ വെദർ വാട്ട് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ആസ്കിങ് യു ഫോർ. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പണൻ്റാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നാളെ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടി, അത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക, ഈസ് ഇറ്റ് വാട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ആസ്കിങ് യു ഫോർ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ടിജോ എ, അഗൈൻ എ ന്യൂ നെയിം. അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി ക്ലിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. എന്താണ് പ്രയോറിറ്റി എന്തിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഏത് സമയത്ത്? ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി എന്തിന് കൊടുക്കണം? അടുത്തത് ഓപ്ഷൻ എ. ഇതിന് രണ്ട് വേ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാവേ. ഒന്ന്, എന്നെ പോലെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വായിക്കും, എന്നിട്ടേ പാസേജിൽ പോവുള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പാസേജ് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം, നോ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഓൾ. ബട്ട് നിങ്ങൾ ഏതാണോ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റിക്ക് ടു ദാറ്റ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതൊരു സജഷനാണ്. ഡോണ്ട് കീപ്പ് ഓൺ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ, രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ, മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ രീതി. നോ, സ്റ്റിക്ക് ടു വൺ പാറ്റേൺ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എ, ഇൻഫോം കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇൻഫോംഡ് കൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അവരുടെ പെർമിഷനാണ്. അവരുടെ അടുത്ത് ഇൻഫോം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പെർമിഷൻ കിട്ടി. ആരുടെ? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ആർ കൺസൾട്ടിങ്, യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദി പേഷ്യൻ്റാണ്. അപ്പം ക്യാൻ ബി അല്ലേ, ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രയോറിറ്റി ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് മേ ബി. യാ, താങ്ക് യു ആൻ, ഇറ്റ്സ് എ പെർമിഷൻ. കൺസെൻറ്റ് മീൻസ് പെർമിഷൻ. അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഇനി അതാണോ പറയുന്നത്? അപ്പം ഓപ്ഷൻ സി, ഫുൾ കംഫർട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ദം. ഫുൾ കംഫർട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ദം. ദം എന്ന് പറയുന്നത് അഗൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് റെഫറിങ് ടു പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, അവരുടെ അടുത്തൊരു ഇൻഫോം കൺസെൻറ്റ്, ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫോം കൺസെൻറ്റ് വേണം. എന്തിന് ചെയ്യാൻ? ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യാൻ അല്ലേ? നമ്മളൊരാളുടെ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരുടെ കൺസെൻറ്റ് വേണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എയിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വേണമെന്ന് പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തെ എന്ത് പറയുന്നു? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് മസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ ടു ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റിന് എന്നുള്ളത്. മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നു അവരുടെ കംഫർട്ട്, അവരെങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കംഫർട്ടാണ് അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണോ പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആണ് എന്ത്? സബ് ഹെഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിങ് ഓഫ് എന്താണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെഡിങ്. ഇവിടെ ക്ലിയർലി ഹെഡിങ് എന്താ പറയുന്നത്? സെക്ഷൽ ബൗണ്ടറീസ് ഇൻ ദ ഡോക്ടർ പേഷ്യൻ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഒരു സെക്ഷൽ ബൗണ്ടറി ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു ജെൻഡർ ബയസ്ഡ് ഇതിന് നമുക്ക് എത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇറ്റ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നീഡായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഡ്യൂറിങ് കൺസൾട്ടേഷൻ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. You should only conduct a physical examination if it is clinically warranted. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ അത് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലിനിക്കലി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. Now, next sentence. You must obtain the patient's consent before conducting a physical examination. Clearly എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദി കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഫോം കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്താണ് ഇപ്പം ക്ലിയർലി പോയിന്റ് ചെയ്യണം, നോട്ട് കൺഫേമിങ് ഇറ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് എലിമിനേഷൻ. കാരണം പാർട്ട് ബിയുടെ എലിമിനേഷൻ ആണ് സ്ട്രാറ്റജി, നിങ്ങൾക്കറിയാം. അഗൈൻ ഐം റിപ്പീറ്റിംഗ്, ദി ഓൺലി സ്ട്രാറ്റജി ടു ഫൈൻഡ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ എ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിയർലി പറയുന്നു അവരുടെ കൺസെൻറ്റ് വേണം. ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് എന്ത് പറയുന്നു? യു മസ്റ്റ് ഓൾസോ ഒബ്റ്റെയിൻ ദ പേഷ്യൻസ് കൺസെൻറ്റ് പ്രയർ ടു ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺസൾട്ടേഷൻ ഇഫ് എൻ ഒബ്സർവർ ഓർ ചാപ്പറോൺ അറ്റൻഡ്സ് ദ കൺസൾട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു. ആദ്യം പറയുന്നു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൺസെൻറ്റ് എടുത്തിരിക്കണം. ഇനി അത് കൂടാതെ എന്താ പറയുന്നത്? യു മസ്റ്റ് ഓൾസോ ഒബ്റ്റെയിൻ
ദ പേഷ്യൻറ്റ് കൺസെൻറ്റ്, അതായത് വീണ്ടും ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെർമിഷൻ എടുക്കണം. എന്തിന്? ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ. എപ്പോൾ? ഇഫ് ആൻ ഒബ്സർവർ, ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാപ്പറോണോ. ചാപ്പറോൺ ഇസ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേർഡ് അല്ലേ? ചാപ്പറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വി സെൽഡം യൂസ് ഇറ്റ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ വെൻ യു ഗോയിങ് അബ്രോഡ് ആൻഡ് നോട്ട് യു ഗോൺ ഹിയർ എ ലോട്ട് ഓഫ് chaperone. അപ്പോൾ chaperone എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഹു അക്കംപനീസ് ആൻഡ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ അനദർ പേഴ്സൺ. അതായത് ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന പേര്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വാസ് ദി വേർഡ് ഓഫ് ടുഡേ. അപ്പം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? വീണ്ടും കൺസെൻറ്റ് മേടിച്ചിരിക്കണം. അപ്പം എഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റിംഗ് ടു അതിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പോകുന്നത്. ഇനി നോക്കാം. Make sure the patient is aware that they should voice any feeling of discomfort or pain and that they can ask you to stop the examination anytime. ഇപ്പോഴും ആരാണ്? പേഷ്യൻ്റ് ഡിസൈഡ്സ് അല്ലേ? പേഷ്യൻറ്റിന് കൺസെൻറ്റ് തന്നു, അതിന് ശേഷം പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ അവർക്കിപ്പോൾ പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം? എക്സാമിനേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. Fair enough. If the consultation involves a physical examination that requires the patient to remove their clothes, അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി അവരുടെ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ അവരുടെ ക്ലോത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആവശ്യകത വരുവാണെങ്കിൽ again you should provide appropriate place to undress. അപ്പോൾ അവർക്ക് തുണി മാറാനായിട്ട് ഒരു കറക്റ്റ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്ലേസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ദിസ് ഇസ് എൻ ഏരിയ വെയർ പേഷ്യൻ്റ് ക്യാൻ അഡ്രസ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ്. അവർക്ക് അവരുടെ പ്രൈവസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഔട്ട് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് എനി വൺ ഇൻക്ലൂഡിങ് യു, അതായത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അത് കാണാനോ പാടുള്ളതല്ല. ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ജനറൽ you should not require a patient to address unnecessarily to stay undressed for unnecessary length of time. അതായത് ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സമയത്ത് പേഷ്യൻറ്റിനെ അൺഡ്രസ്സ് ചെയ്യരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അൺഡ്രസ്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഒരു അൺനെസസറി ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈമിൽ അവരെ അങ്ങനെ നിർത്തരുത് എന്നും പറയുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ പേഷ്യൻ്റ് ഓൺലി നീഡ്സ് ടു അൺകവർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ദാറ്റ് ഇസ് ബീങ് എക്സാമിൻഡ്. ഇനി അവർക്ക് ഏതാണോ അവരുടെ ഭാഗം, അവരെ എക്സാമിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം, അത് മാത്രം അൺഡ്രസ്സ് ചെയ്താൽ മതി. And should be allowed to cover it again as soon as you have finished. ഇനി ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് കവർ ചെയ്യാൻ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഇതും അവർക്ക് ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം. When another person is present during a consultation, you and your patient may want another person present during a consultation. അപ്പം ഇനി അത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജനറലി ഒരു ഓവറോൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കിട്ടി. നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവർ ക്ലിയർലി പറയുന്നു. ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്തിനാണെന്ന് പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവർ പറയുന്നു, ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൺസെൻറ്റ് മേടിച്ചിരിക്കണം. ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം, നിങ്ങൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൺസെൻറ്റ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫുൾ കംഫർട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ദ പേഷ്യൻറ്റ് നടക്കുമോ? യെസ് ഓ നോ? ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയുവാണ് ഇന്ന ഇത് നമ്മൾ കൺസെൻറ്റ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ബാക്കി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമോ ഇല്ലയോ? വെരി സെൽഡം അല്ലേ, അങ്ങനെയൊന്നും കാര്യം നടക്കില്ല. അപ്പം ദ പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അല്ലേ. ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രയോറിറ്റി എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ് യുവർ ടെലിംഗ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. അപ്പം ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? എ അല്ലേ ആൻസർ അല്ലേ? ഇൻഫോം കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രയോറിറ്റി ഡ്യൂറിങ് അതായത് ആ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഡ്യൂറിങ് ആ ഒരു കൺസെൻറ്റിലല്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്. അവരൊരു ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണ്ടേ? അപ്പോൾ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫോർമോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഭാഗമാണ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോണേ, ക്യാൻ ഐ ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമല്ലേ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ വരത്തുള്ളൂ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ആസ്കിങ് ഡ്യൂറിങ് പ്രൊസീജിയർ പ്രയോറിറ്റീസ്. സി ഡ്യൂറിങ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഡ്യൂറിങ് ഫിസിക്കൽ എക്സാം. സി ആ ഡ്യൂറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അത് ചെയ്യുന്ന ആ സമയം നല്ല അവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്.
ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കണം പ്രയോറിറ്റി എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് മീനിങ് എടുത്താൽ I was just going into ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നമ്മളത് ക്ലബ് ചെയ്ത് വായിക്കുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ആസ്കിങ് യു ഫോർ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പം പറയുവാണ് പയ്യെ തിന്നാ പനയും തിന്നാം എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, പയ്യെ പതുക്കെ തിന്നു പന തിന്നാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും പന തിന്നുമോ? തിന്നത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഹൗ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അതാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ഇതുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, പ്രയോറിറ്റി ഡ്യൂറിങ്, അത് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലും ഇത് നടക്കണം, മസ്റ്റ് ബി ഗിവൻ ടു. അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുൻഗണന എന്തിനാണ്? മുൻഗണന ഫുൾ കംഫർട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ദം അല്ല. മുൻഗണന അവരുടെ അടുത്ത് പറയുവാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണേ, ആർ യു ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ്? അതിനുശേഷം മാത്രമേ എന്തും നടക്കുകയുള്ളൂ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Is there any doubts? Are you all clear with my explanation? Are you happy with my explanation? Are you content with my explanation? Or is there anything that you want me to clarify? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? So what is the new word that you have learned? You have learned a new word called chaperone. A very beautiful noun. അതായത് ഒരു നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ബൈ സ്റ്റാൻഡർ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരു chaperone എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? Fair enough. Okay, she just said yes and said clear. Fair enough, Ambili. The people who got CA, are you okay with whatever I have told you? Renju clear, Diana clear, okay. Anju, Sujin, yes, fair enough. Saranya, that is why a little bit. Now it's clear. Okay, fair enough, thank you. Shaju, clear. Aninichu, very clear, fair enough. Kali Raj, clear, okay, fair enough. Matthew's clear now, okay, fair enough. Sonia Janish, clear. Okay, excellent. Bessie, clear. Fair enough. I was just going through. I literally forgot the person. അയ്യോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു അവതാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമോജി ഇട്ടാണ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു. അത് നമ്മൾ ആ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു സി ദ റീഡിങ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇമാജിനേറ്റീവ് പവർ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് വായിക്കണം. ഒരു ബ്ലാൻഡായിട്ട് വായിക്കുന്നതിന് പകരം ഓക്കെ പ്രയോറിറ്റി ഡ്യൂറിങ് ഫിസിക്കൽ എക്സാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്തായിരിക്കണം? ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പം ആൻസർ ഇസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എ. സുനീത ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ്. അനഘ വാച്ചിങ്. രേഷ്മി ഇറ്റ് വാസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. നോ പ്രോബ്ലം. അതിനെന്താണ് ദ മോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഫുൾ കംഫർട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ദം എന്നുള്ളൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് അവിടെ ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായി? ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അനഘ. കൺഫ്യൂസ് വിത്ത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യും. നൗ ക്ലിയർ. മനസ്സിലായി? അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ കംഫർട്ട് അവിടെ എങ്ങനെ അവരൊരു ഫുൾ കംഫർട്ട് പറയുന്നത്? ഒരു കംഫർട്ടായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കൂടുതലൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇന്നത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡിസ്കംഫർട്ട് എന്തിനാ? പെയിൻ ആണ്. മഞ്ജു മെറിറ്റ്, താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം നമ്മളതിനെ അസസ് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ കുറേ കൂടെ ഈസിയറായിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ടുഡേസ് മെറ്റീരിയൽ പാർട്ട് എ? Would you be kind enough to tell me how you felt about the material? How many of you will guarantee me that you will get 20 out of 20 എന്നുള്ള അടുത്തൊരു ചോദ്യം. ആർക്കൊക്കെ 20 out of 20 കിട്ടും? How did you find today's material? Ecclesia, okay. Fair enough. How did you find about the material? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ബിക്കോസ് എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ കമൻറ്റ് ഓൺലി നീതു മാഡം വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ മോൾഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തത്. ഫെയർ എനഫ്. ടഫ് മെറ്റീരിയൽ ബെസ്സി, ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ്. only 2 minutes to go deeply. Yeah, fair enough. See, ഇനിയിപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ദാറ്റ് പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച്. ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് എന്നുള്ളൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് അവിടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ടഫ് മെറ്റീരിയൽ അനിനിച്ചു. ഓക്കെ, ലിൻറ്റർ പോത്തൻ ഈസി. ഓക്കെ, ഫെയർ എനഫ്. ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് അംബ്ലി. ഓക്കെ, ഐ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓൾ ദി different things coming. Bit difficult, tricky, tough, easy, tough, confused. Okay, fair enough. ഇനി നിങ്ങളുടെ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ മാറ്റാനല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്.
ജയറാമൻ്റെ ഏതോ ഒരു പടത്തിലെ പാട്ട് പോലെ ഞാൻ പാടേണ്ടി വരും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റിത്തരാം. റൈറ്റ്. സിമി ടഫ്. Sharanya, moderate. Okay, fair enough. Now let's go into the answers. I'm going to fire the 20 answers. You take your pencils and start correcting it. അപ്പം ഈ പാട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് ഡു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് മോർ ഇൻസൈറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഏത് പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണോ, ഇഫ് യു വാച്ചിങ് ഇൻ ദ വെരി സെയിം പേജ്, നോ പ്രോബ്ലം, ഡു ലൈക്ക് അ പേജ്. കാരണം എന്താ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം മിസ്സാവത്തില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ദാറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ആൻഡ് പുഷ് ദാറ്റ് പ്രസ് ദാറ്റ് ബെൽ ഐക്കൺ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത് എന്ത് നമ്മളവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മിസ്സാവത്തില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്. ഇനി ഏതാണോ നിങ്ങൾ, യു നെയിം ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ദാറ്റ് യു വാച്ചിങ്, ഏതിനകത്ത് നമ്മൾ വി ആർ ദേർ. They give us stars like indirect answers. They are waste. No problem. അതിനല്ലേ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. We are there to help you out. Okay. അപ്പോൾ let's go into 1 to 7. Siju Abraham, good afternoon. So ഇവിടെ പാർട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂളാണ്. നമ്മുടെ ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന എക്സാം തുടങ്ങുന്നതാണ്. You will have 20 questions, 15 minutes only. In that 15 minutes, the strategy should be skimming and scanning. ഇനി ആ സ്കിമ്മിങ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കരുത്. 1 to 2 minutes-നകത്ത് 4 ടെക്സ്റ്റ് സ്കിം ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കും. ലിബിയ തോമസ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. അപ്പം അതിനുശേഷം ആദ്യം ടെക്സ്റ്റാണ് സ്കിം ചെയ്യുന്നത്, അതിനുശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ കീവേഡ്സും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക, ബിക്കോസ് ക്രോസ് മാച്ചിങ് ആണ് ഇവിടെ. കീവേഡ് റെഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ആൻസറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് വേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കീവേഡ്സ് പ്രോപ്പർ ആണെങ്കിൽ ആൻസേഴ്സ് ആർ വെരി ഈസി ടു ഫൈൻഡ്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ എക്സ്പീരിയൻസിങ് അക്ലാസിയ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിയർലി എന്താ പറയുന്നത്, നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം പീപ്പിൾ എക്സ്പീരിയൻസിങ്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഏതൊക്കെ പീപ്പിൾ, എത്ര പേർക്കാണ് ഈ നമ്പേഴ്സ് എന്തൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് വൈസ് എന്തൊക്കെ പറയുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇവിടെ ആകെ കൂടെ ഒരു സ്ഥലത്തെ പറയുന്നുള്ളൂ, ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ. എവിടെയാണ് അത് പറയുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർലി മെൻഷൻഡ് ഇൻ സി. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് സി. ബിയിലല്ല, സിയിലാണ്. ഓക്കെ. നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2, സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഫ്രം മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിയർലി സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് മിനിമലി സർജറി അല്ലെങ്കിൽ മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയാണ് മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ഓൺലി മെൻഷൻഡ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ്. ഇനി അത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അവിടെ ക്ലിയർലി പറയുന്നു ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മിനിമലി ഇൻവേസീവ് ആണ്, സർജറി ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? യു ക്യാൻ ലിറ്ററലി റൈറ്റ് ദി ആൻസർ ഇസ് ഡി. കണ്ടോ, ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഇൻഫർ. ഇനി അടുത്ത ഇൻഫർ ഇൻ ദ സെൻസ് റെഫർ, സോറി, എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഡിസ്ഫാജിയ അറ്റ് ദി ഓൺസെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിയർലി പറയുന്നു എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഡിസ്ഫാജിയ ഓൺസെറ്റ്. ഓൺസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കീപ്സ് ഓൺ റിപ്പീറ്റിംഗ്, എസ്പെഷ്യലി പാർട്ട് ബി സിയിലൊക്കെ വരുന്നൊരു വേർഡാണ് ഓൺസെറ്റ്, ബിഗിനിങ്. അപ്പോൾ ബിഗിനിങ്ങിൽ കിട്ടുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് സിംറ്റം? എക്സ്പീരിയൻസ് മീൻസ് സിംറ്റംസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ പാരഫ്രൈസ് ഫോമിൽ സിംറ്റം പറയുന്നുള്ളൂ. എവിടെയാണ്? ടെക്സ്റ്റ് ബി ആണ്. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് ബി. Question number 4, the issue caused by a weak muscle. അപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ആണ്, വീക്ക് മസിൽ ആണ്. ഈ വീക്ക് മസിലും ഇഷ്യൂവും എവിടെയാണ് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് സച്ച് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് എ. കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഇഫ് യു ഹാവ് അക്ലേസിയ ദി LES doesn't relax which prevents food from moving into your stomach. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു വീക്ക് മസിലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതിന് മുമ്പ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദി ആൻസർ ഇസ് എ. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5, പേഷ്യൻസ് who had difficulty in swallowing fluids. അപ്പോൾ ക്ലിയർലി പറയുന്നു പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു, ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. എന്തിന്? swallowing fluids, സ്പെസിഫിക്കലി ടെല്ലിങ് swallowing fluids എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എവിടെയാണ് പറയുന്നത്? ഡിസ്ഫാജിയ ലിക്വിഡ്സ് ആസ് സച്ച് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദി ബാർ ചാർട്ട്. സോ അതെവിടെയാണ് ആൻസർ? ദി ആൻസർ ഇസ് സി. ഡി അല്ല, സി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6, പ്രോഗ്നോസിസ് ഓഫ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പ്രൊഗ്നോസിസ്? പ്രൊഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു പ്രെഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? വാട്ട് ഔട്ട്കം ക്യാൻ ഐ എക്സ്പെക്ട്. അപ്പോൾ പ്രൊഗ്നോസിസ് എവിടെയാണ് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് ദെയർ ഇൻ ഡി. മനസ്സിലാവും? ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ക്രോസ് റെഫർ ചെയ്യാൻ. അടുത്തത് വേരിയസ് വേസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡിസീസ്. അപ്പം വേസ് ഫൈൻഡ് ഡിസീസ്. അപ്പോൾ വേരിയസ് വേസ് എവിടെ പറയുന്നത്? 3 tests are commonly used to diagnose. അപ്പം വേസ് ടു ഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയഗ്നോസ്. അഗെയിൻ പാരഫ്രേസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ. D is the answer. So that wraps up 1 to 7. Please be kind enough to tell me the total score out of 7.
Now, in the meantime, 8 to 14 short answer question where you are expected to write a word, a number, a combination of both, or a short phrase. About the present update, clearly says you will not get longer answers. So, question number 8, which malignant disease has been significantly affected due to eclasia? So, clearly, malignant disease, significantly eclasia. Clearly it is saying the incidence of esophageal cancer is significantly increased in patients with eclasia. So which is the malignant disease? Esophageal cancer. ESOPHAGEALCANCER is the answer. I could see a lot of 6, I could see a lot of 7. Fair enough, I am happy. Good enough. Question number 9. The percentage of passive patients who experience regurgitation. So clearly, percentage patient regurgitation. Where are they talking about it? If you really look into the percentage, it's only mentioned in text C. In Adinatha, you just see where is regurgitation, which is passive. So the answer is 67.7% should be written. If you have written 67.7, wrong answer, because percentage does not replace your percent. So it should be 67.7%. Okay. Now question number 10. What is the area known as where the esophagus meets your stomach? So clearly area esophagus meets stomach. So clearly it is mentioned as such in text A. It said lower esophageal sphincter, LES. You can write any one, either the abbreviated form or the expanded form. If you are writing the expanded form, LOWER ESOPHAGEAL SPHINCTER. LES is fair enough. Question number 11. Renju, really happy. This is my first time attending the live. I am happy to have you as well. Welcome to another, welcome to our family is what I would definitely say. Question number 11. Which medicine has a substantial effect on the symptoms of eclasia? So clearly, medicine, substantial effect, symptoms, eclasia. This can be a bit tricky, right? But substantial effect എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കണം. അപ്പോൾ medication ആണ്, you can go to what do you call text D. അപ്പോൾ medication such as nifedipine improves symptoms in 0 to 75% of people with eclasia. Isosorbide improves symptoms in 53% to 87%. So drastic impact evideya 53 to 87 aano 0 to 75 aano. Substantial effect should be to the greater proportion, alle? So the answer is nifedipine, because it is from 0 to 75%, any person in between 0 to 75, not from 53 to 87. So that is why the answer is nifedipine. Understood? So that is the answer for question number 11. Now to question number 12. Which part of the human body does the untreated patient of eclasia experience dryness? So clearly part human body, eclasia, dryness. So where are the parts that you experience dryness? There's only two places. One is eyes and the other is mouth. So eyes and mouth are the answer. Very good. Question number 13. Which test is called the gold standard test for diagnosing eclasia? So clearly test gold standard. Where are they talking about all these gold and all? It's only in one place. It is there under manometry. MANOMETRY. Mouth is not the answer, Sunita. It's there in eyes and mouth. Question number 14. When the fermented food washes back into the mouth, which tastes bitter are mistaken as? So there is something which has been mistaken, or what is it mistaken as? It clearly mentioned in text A. Some people mistake this for gastroesophageal reflux disease. So the answer can be written again in two ways, either the expanded form
or the abbreviated form. If you have written in the abbreviated form, it's simply GERD, all the letters should be in capital letter. Gastro, GASTRO, ESOPHAGEAL, REFLUX, DISEASE is the answer. Fair enough. Now I have wrapped the next one. I'm going for the final bunch, which is fill in the blanks, 15 to 20, short answer, short phrase, word or a number can be the answer, or a combination of word and number. An injection that has to be constantly taken to ensure relief from symptoms of eclasia is dash, which relaxes muscle in about 1/3 of patient. So clearly, where are they talking about? They're talking about the injection. So what is the injection? It's clearly mentioned. If you really look into the keyword, injection is Botox. So BOTOX, all the other keywords is up to 35%. 35% is 1/3, isn't it? Understood? About 1/3. So the answer is Botox. Question number 16. The ability to press the food into the stomach becomes an issue once the swallowing tube gets dash over an extended period. So clearly, ability, press food, stomach, issue, swallowing, extended period. Where are they talking about? The answer is in the very first paragraph of part A. It's there. As a result, the esophagus become paralyzed and dilated. So what are the issues that is going to cause? Paralyzed, PARALYSZED, and dilated, DILATED. It's just two, not just one. And so paralyzed and dilated. Question number 17. Tracheobronchial aspiration can be caused if the saliva and ingested food are retained in the esophagus in addition to dash. So clearly, where is that keyword mentioned? You can easily find that in text B only. So what are they? Retention of saliva, yes, saliva is mentioned. Ingested food is mentioned. In the esophagus is mentioned. May often cause what? In addition to regurgitation, if it is tracheobronchial aspiration. So not propel, regurgitation. REGURGITATION is the answer. Question number 18. The patient who experience burning sensation in the heart is. So clearly burning sensation, heart. Where are they talking? Heartburn. So what is the percentage is the answer. So 35% should be written. Good enough. And for the penultimate question, a dash cannot work properly when the esophagus is incapable. So what cannot work proper? It's mentioned again in text A. Once the esophagus is paralyzed, that means not work proper. The muscle cannot work properly. So the answer is muscle, MUSCLE. Ultimate question. The increased risk of having a hole in the esophagus is due to the repetition of dash. So clearly, repetition, what is it? Improves about 50 to 93% of people with eclasia. Keep in mind that the procedure may lead to repeated to maintain symptom improvement, repeated dilation, increase the risk of perforation in the esophagus. So what is that? Balloon dilation. BALLONDILATION is the answer. So I have wrapped my 20. Now it's high time that you start firing what are your total scores and if you have any doubts. And in the meantime, Renju, I think you have been asking about the material. We will be posting the materials on the very same page which you're watching, and also the most early place that you can access on the material is we have given a Telegram link, that is the official Neethus Academy page. Once you get that, you will see that our admins are regularly posting a number. You have to send certain details where you will get the updated materials as quickly as possible. So of course, yes, very good. Diana 19, very good. Ann Thomas 18, Megha 18, Bessie 17, Sri Devi 16, Susan 17, Aninichu 17. Very, very good. Anu Tiju 17, excellent. You were the ones who said it is difficult, tricky, challenging and all, but fair enough of scores, isn't it? 16 Sunita, fair enough. Rashmi Mani, thank you. Already you have started saying thank you. Okay, Ambali 18, Jimmy 16, Sri Lakshmi 12. Do not worry, Sri Lakshmi. Go and see where you have missed. You will be surprised, okay, how you have missed that small things. Don't worry, we are there. Okay, any general doubts that you want me to clarify?
Anything? Charu 16, okay, fair enough. Diana 17, okay, good enough. Diana Clinton, Chennai, no? Yeah. Okay, as I could see, the Bessie, can we write eyes, comma, mouth? It's not two blanks, isn't it? So, and also it's on the short answer. It's safer to write eyes and mouth. Diana Joseph, thank you. Jimmy, thank you. Ani Jiju, 16, okay, thank you. Thank you, God bless. Thank you very much, Susan. That's the only thing that we all need, isn't it? Our blessings are always there with you. Alright, then, as you have started saying thank you very much, it's high time that I also start saying thank you. Until I see you tomorrow, adios from me. God bless you all. Take care.